mangima hingo chieng mar kute magayaki kawuono ka oyangore kara lipot wacho ni Kenya ka oganda milion 1.4 odak kod kute magayaki ka bende koro thor mar wache higani irango kaka inyalo nywanda jo oganda mar mondo mi otel ne weche mag kedo kod kute magayaki. Magi biro ka bende koro lipot wacho ni kaunti ma Kisumu emotele kwana mamalo mar landruok mag kute magayaki kaluwe koda kaunti ma Nairobi ka Homa Bay bire thuolo mar adek manyiso ni Homa Bay odhi maber ka ipimo ni lipot mar higa mokalo Homa Bay ne namba 2 bang' Kisumu ma bende pod ne en namba 1. Nyakoromogi bende apisi mar okwach kich pod dhi nyime koda pedha mar mako jonjori manonego obila kaachiel koda japuonj e kaunti ma Siaya kaka wuono ni apisi mar okwach kich ogolo moko kuom jogo kata nyinge kaachiel koda pichni mak achije ma bende chechni ne nyalo bedo e grup mar njore mane onego obila kaachiel koda japuonj. Bende TV mar Ramogi pod dhi nyime koda chenro mag hingo kata dhialo higni 2 nyaka ne wadonje yamo kaka wuono ni eri en tim ma bende koro wuotho e koro gwenge mopogore ma Nyanza kama ne gintiere Mbita mano kaunti ma Homa Bay kendo odiochieng' ma kiny gibiro bedo kanyo e kaunti ma Siaya ka bende gotieno ma kawuono Ramogi Night ibago mana bondo kanyo e kaunti ma Siaya. Ka kamano warangamne moko kuom weche ma omiyo pek. My joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother. Kaunti ma Kisumu pod otelo e landruok kute magayaki ka Homa Bay onyiso lokruok e landruok mag kutego e lipot mogol kawuono ka piny dhialo odiochieng' kute magayaki. Obila ma Siaya ogolo tipo mag jonjore mitudo gi nek japuonj kod obila mane tayo penj KCSE e kaunti no. Wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber wan gi ra sani wan gi rabongi ka okelonwa dawa yien nono ma ibro chwowa kendo ibro miwa. Ramogi Tv obago thieth maonge chudo ne jodak ma Chula Mfangano e kind chenro mamoko e sama odhialo hike mar 2 nyaka ne odhi e yamo. Machiegni Ramogi kaka pile tudri kod namba mar ote machuok 3:6 bende yudwe mbui mag oganda kamoting'o X kamoting'o Facebook yudwa kanyo TikTok achiel kod Instagram. Inyalo tudori koda e mbui mar Facebook mano at Simfros Okinda. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni kaunti ma Kisumu ma pod otelo landruok mamalo mag kute magayaki kiluwe kod Nairobi. Homa Bay mayande namba 2 lipot mar higa mar 2022 koro biro e namba 3. Ma en kaluwore kod lipot maduol mar National Endemic Disease Control Council. Chutho lokruok makare uneno kipimo kod lipot mano goliga mokalo ka kwan joma nigi kute magayaki odok piny nyaka ji milion 1.3 kipimo kod higa mokalo kama oganda milion 1.44 ne nitiere kod tuono. Kamano bende thoe mikelo kod kute magayaki bende odok piny. Kane otelo ne nyasi mar odiochieng' kute magayaki e pacho kaeri e kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo chenro mag kedo gi kute magayaki. Piny Kenya noriwore kod piny ngima e dhialo odiochieng' kedo gi kute magayaki ka nyasi maduong' nobagi e kaunti ma Meru. Kauntis mamoko bende ne ok odong' chien e bago nyasino ka thor mar wach higani en nywako oganda e lweny kedo kod kute magayaki. Kaluwore kod lipot mar duol mar National Endemic Disease Control Council, jo Kenya maromo milion 1.4 odak kod kute magayaki manyiso ni landruok kute magayaki odok piny kipimo kod higa mokalo. Lipodno bende yango ni ji mohe 1018 nowito ngimagi ne tuoni e higa mokalo. Kaunti ma Kisumu ma pod otelo landruok mag kute ayaki ka oganda mohe 1128 odagi kutego. Iluwe machiegni kod Nairobi kama ji 124,609 nigi kute magayaki. Homa Bay sani ni namba 3 kod 12,120,600. Kaunti ma Siaya, Migori, Nakuru, Mombasa, Kakamega, Kiambu kod Kisii luwogi kaka gipangore no. Mine motele gamo kute manyien magayaki higani ka kwan mine 12,558 ogamo tuono. Joma chuo mogamo kute magayaki higani gin ji 5,122 ka nyithindo gin 4,474. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother akapea child during breastfeeding. Kaunti ma Nairobi motele kwan mamalo mogamo tuoni higani kiluwe kod kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Nakuru kaeto Siaya.
Kane olose nyasi maringo odiochieng' kute mag ayaki e kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo jotuo man kod kute mag ayaki. For me as a minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. Kaunti ma Kisumu opoyo kenge magisegoyo momiyo kwan joma odagi ayaki odok piny e kind higa ni kod higa mokalo. Lweny mager mar kedo kod kute mag ayaki koro ket ne rowere. Magisamu wawuoyo goni wayudo ka wan mana gi dhano 1,200 gi 30 ma noyudo HIV e higa achiel mokalo. Mano tiende ni nyiso ranyisi maber ni wasebedo kwatiyo matek kendo jopiny bende oseritore ka giwinjo puonj mawuok kuomwa mondo mi gigeng' tuoni. Kata kamano pod waneno ka tuoni pod landore ahinya kuom rowere kata jogo matindo. Wayudo ka atamalo maduong' wuok kuomgi. Wayudo ka dhano maromo 700 e Kisumu County mago rowere manoyudo HIV. Mano nyiso ni nitie gima ok dhi maber. Kuom jokenya modak kod kute mag ayaki, atamalo 96 ni e thieth. Ka jogo mapok ong'e chal margi kod mapok ochako thieth, ijiwo mondo chopie ute thieth kendo rang chal maggi. Koth kendo ni pod dhi medore chwe jumani mochakore kawuono nyaka tarik 7 dwe ni ka odhi dok piny e gwenge mag North Eastern. Mae timore sama joma moko auchiel olandi ni owito ngimagi karol kod pi oula seche 24 mokalo makelo kwan joma owito ngimagi nyaka ji 142. Kaunti ma Turkana omedi e kauntis ma pi oula okele midhiero. Medro pi oula omiyo oket kembe mamoko 5 mag jot mar rwako joma pi oula odare miechgi. E kadak mar joma odare pinjegi mar Dadaab ji 6,000 pi oula odaro ka mar Kakuma ji 352 bende pi oula odaro. E kedo gi midhiero ni loche 24 ma KDF kod NYS ogol mar konyo chwalo gi gig kony. Kamano bende ndeke kod parachute bende tiyogo e kuonde ma apeyni okethore. Obila mago kwach kiche kaunti ma Siaya ogolo tipo mag achije mitudo kod nek mar obila kod japuonj e gwenge ma Mahero e kinde penj mar KCAC. Achijego nokwepa pedha mar obila e gweng' manina tarik 22 dwe mokalo ka koro ikwayo jopiny mondo gol lipot e wi achijego maromo 5. Achijego gin Edward Wanyama Mukanga, kata Ramadhan Mukanga kata Abu Nayam. Owuok e gweng' ma Mung'ao Gang'u e kaunti ma Siaya kane en jalupo e dho wath ma Ogangara. Edward en jatend kweth jonjorego mawuok Awinga kendo yang' ni ene ma nochano njore mar monjo japuonj kod obila mane gimonjo. Edwin Omondi kata Rashid owuok e gweng' ma Awinga e Uranga e kaunti ma Siaya. En achiel kuom jonjore mitudo gi monj e kaunti ma Siaya, Kisumu kod Busia. Simon Ochengo Ouma mong'ere gi nying mar Alibaba, Hassan kod Obas wuok Hui e kaunti ma Siaya. Itude kod jore Babadogo e kaunti ma Nairobi. Hastings Simondi Odipo ong'ere gi nyinge mag Martin kod Umar wuok e gwenge mag Kadenge kaunti ma Siaya kendo en jalupo Nina Beach. Ene kweth jonjore mawuok Awinga kaunti ma Siaya Salim Jakoyo en jadak ma Kadenge kaunti ma Siaya kendo janjore kweth mageto jo ohala e kaunti ma Siaya, Kisumu kod Busia. Pod wantiere weche mag arita kwe e kaunti ma Siaya kama kora pisas mag arita e kaunti no osingona jodin masalam e kaunti no ni arita margi ni kare kendo onge ng'ato ang'ata mabiro roche. Iremo makanyakla mane otim kod jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi, County Commissioner Julius Otieno kod jodak gisingo ni weche arita oridi ahinya gi e dweni mar Disemba gikwa jopiny kikaw chike lwetgi kendo gichwala chije ne obila. Jodin Salam e kaunti no osebedo gi luoro tok nega chije manonego obila e kinde penj. I want to assure the people that a lot is being done within that area, and I'm assuring that we are going to dismantle
that radicalization at Awinga, Uranga, and even Andorera. It will be journey wabro konyore giorete. Gimadwana waju thurana awaju ni police man en kaecho. Manuse budo kai. Nose o gitich. Kirawa na report ni Samuel Oseni joten police tema siagi ndio manyien. Nose keljo manyien kendo an kod gi confidence gi rutio maber. Gimaduong ma wacho ni nyaka gitim immediately and tie police matindo. Nose bedo kai gini amin. Ma waneno samoro gin maginge ka weche kuogi de. Gito ko nyaka win jawila sani. Kendo nyowa wi record commander ni gini de wel gi sani mondo wakel police matindo mabende manyien. Ogai madon bura mar ODM Raila Odinga kod josiasa mag don bura no mawuok e county ma Kakamega omedo duon gi ewi chenro mar muko udi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega kod piny owacho. Raila oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom koso miyo luor ngima kaachiel gi mwandu jopiny. Jod bura mag ODM mawuok e Imbo mar Kenya bende onyenore ni paro moro amora mar timo lokruok ne telo ma pacho kae nyaka ter ne jopiny mondo ogolie pachgi e ombulu mar paro. Kaka jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino leronwa, josiasa matenore kod jatend piny William Ruto neno wacho makamano kaka chenro mar azimio mar chwako lwasi mar siasa. Gido manyalo mono jatend piny William Ruto yudo lwasi maber mar keto e tim agenda mage. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oriwore kod jotelo kaachiel kod jopiny maok e kaunti ma Kakamega e sayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom miluma mar muko ute jopiny. Kao loso e gwenge mag Haiga kod Bukura e kinde chenro mandiko jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega, Raila osoko wang' piny owacho mar Kenya Kwanza kuom muko ute jopiny e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega, ka owacho ni mano ok en tim mamiyo ngima dhano luor. Weche mag Raila osir lwedo kod gavana mar kaunti no Fernandez Baraza. Serikali kuu ikiongozwa na regional commissioner ambayo katiba ilitalii hata sasa, anaongoza watu kwenda kubomoa nyumba za watu wetu kule Milimani without notice. Na pia hatuko na court orders ambazo watu wetu walikuwa wamepata kule. Tumeona na tumeshangaa. Tumepeleka mahali ambayo watu walikuwa na manyumba ya kuishi. Hama huyo mbunge wenu bishop huyo amejenga nyumba mzuri, ameishi huko miaka zaidi 20. Wanaleka matingatinga usiku, wanabomoa. Hata nyumba yaliyokuwa mbele wa Kakamega imebomolewa. Mjane mmoja pale vile nyumba yake imebomolewa. Tunataka kujenga nyumba hii yanaitwa affordable housing. Piny owacho oseyudore kama liet e jumani bang' muko udi manyadhi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega chakre chieng' tich ang'wen, e mano ma sirikal wacho ni en duoko lo mar ekas 50 mane oyak e lwet jopiny. E komachielo, siasa mag bago ombulu mar paro ewi ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bende omako mach. Jo od bura mag ODM maok e kaunti ma Kakamega oramo nyaka chwal ripot makamano ne jopiny mondo golie chung' margi kokalo e mbulu mar paro. Jambo letu la muhimu ilikuwa kuleta gharama ya maisha chini. Hiyo ndio ilikuwa jambo letu la kwanza. Watu wa Azimio nao wakaleta mambo yao. Wengine wakaleta wanataka viti. Hatu wanataka prime cabinet secretary iwekwe katika katiba. Hiyo mtakula. Wakituambia kwamba tukue na opposition leader, baba alituambia lazima nyinyi muamue. Baba, mimi nikienda bungeni nitakuwa na insist kwamba hilo lituambia katika PG nitafuata huo msimamo. Wach mar bago ombulu mar paro ewi report mar NADCO nenore kama dhi kelo liet mar siasa e pacho kae bang' jo od bura mag Kenya Kwanza kwedo motegno wach makamano magi wacho ndhi medo jopiny ting' mapek kaachiel gi chwako lwasi mar siasa e pacho kae. Kwa hivyo sisi tumesema kama wanataka hiyo viti mpaka tuende referendum. Nyinyi wananchi wenyewe mfanye nini? Muamue. Mambo ya kusema hayo mambo itaenda kwa bunge wasahau.
mabiro e kinde ma jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah to jiwo jo od bura mondo kik ket dwaro margi nyime e kinde ma gibiro twak ewi ripot ma kamano e nyim od bura e ndalo mabiro. In the spirit of patriotism and building a new Kenya, one that is united, and for the greater good of the people of Kenya, let us drop our entrenched positions, let us have a good start. And that is what I see even the Prime Minister, former Prime Minister, appreciates, that we have a good start. Please, and I'm addressing my majority leader, msitucheleweshe, leteni hiyo kitu sisi tupitishe. The other issues of cost of living, kwanza ile mambo ya kipande, majority leader, ile mambo ya kipande ya kuchaji wananchi kipande hiyo nayo tutoe. Kipande ikuwe bure. Ichung'wah igeno ni dhi chwalo ripot ma kamano e nyim od bura e ndalo mabiro mondo jo od bura ogolie pachgi kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok makelo ratich oganda Katiba Institute kanyakla kod riwruogo kinde pacho ka LSK dhi pedho pare od bura mondo nywangi e bura mar kamane piny owacho kod od bura nochwalo makwedo ng'eto mar doho e wi osuru mar udi. Riwruogo dwaro weche maromo 6 moting'o chungo mapiyo piyo ng'ado osuru mag udi kuom ndalo 45 tok doho ne ng'ado ni ng'eto no itimo e tok chik. We are of course extremely aggrieved by the very, very strange and unprecedented decision that was given by the High Court to stay the decision that it had made for 45 days. And we are looking at the possibility of filing an appeal to challenge that decision because it sets a very bad precedent that requires the Court of Appeal to also look at and probably have a say on, because if left unchallenged, it may affect subsequent decisions that may be made by the court. And since we find that it is a bad precedent, we are looking at the possibility of filing an appeal to challenge it. Riwruok mar jopuonj Kupet bade ma Migori dwaro mondo piny owacho ndike tich jopuonj ma osebedo ka puonjo e skunde mag junior secondary county no e yor kojolo. Ka bende gidwaro mondo junior secondary ogol e primary kendo ter skunde mag secondary. Ma biro seche ma jopuonj mag junior secondary wacho ni higa achiel mokalo onge gima jopuonjre somo e skunde mag junior secondary. Juma miwa mathoth. Higa achiel koro sekalo nyaka chireno ma somo ma junior secondary school chakre pacho kae. En somo mose kelo ngur mathoth ka okuom jonyuol, jopuonj kod ji mamoko e sekta mar somo. Kata bende jopuonje ma okuongo e bwo somo ni ma junior secondary school koro dhi e grade 8, jopuonj mapuonjogi wanye gima jopuonje koro somo e kinde mar higa achiel to koro onge. Higa achiel ni gima somo maduong' onge, wan mwapuonjo junior secondary mang'eyo. Onge gima duong' mag wasomo. I tend to teach history religion, but right now I'm teaching mathematics. And I want to tell people that I've already finished the syllabus. Koro wakwe government mar Kenya mondo gi confirm the intern teachers kendo gi med jopuonj. Giwacho ni nitie moko kuom subjects ma gipuonjo to ok ne otieggi e kinde mane gido tiegruok e wechego mag puonj. Kendo kata gin giwegi ma gipuonjo subjects gi ok giwinjgi maber. Nasomo mondo apuonj history siari or history religion. Kawuono apuonjo mathematics, apuonjo integrated science, apuonjo agriculture, apuonjo business, apuonjo pre-technical, apuonjo gigo te nikech wan ji ariyo. Koro wapoge. Kaka japuonj motrain ni mondo puonj English literature, kawuono apuonjo nyaka French, ipuonjo home science gi subjects mamoko mantiere kanyo. An kaka japuonj asomo noka bedo trend on. Koro bedo ni apuonjo nyathi gi ma right kata gi ma wrong, ok ang'eyo. Jopuonj bende wani kata gigego mag somo maoti kata laboratory be nyaka sani koro onge skundego. So we are saying that we are giving the students a raw deal. So the government must now chip in and ensure that these challenges must be addressed. Giwacho ni kinde mar higa achiel piny owacho ketho mana seche mag jopuonjre mane odonjo e junior secondary school. Uketho ngima nyithindo ma ne junior secondary. Onge gima timre kacha maduong'. Goluru ginu tere kuma ber, ma resources nitie, ok wanya improvise laboratory. Ija improvise reagent nango. We are in solidarity with junior secondary teachers across the country
to make our plea to the government so that they may listen in a productive way to make sure that the CBC curriculum is fully implemented. Magi bire kindeno, ruokno ma jopuonj kupet, e bade ma Migori kao tele ko jagoro margi Samuel Orwaja Solo, bende koro kono piny owacho, ni ondik tich, jopuonj go duto ma osebedo ka puonjo e junior secondary school, e yor kojolo, e kinde mar higa achiel mokalo. Jopuonj ma nyondiki on contract, nyaka koro bed confirmed on permanent and pensionable terms. Nikech chik wacho maber, ni nyalo ndiko ng'ato on contract only for 1 year. Ko contract no kobedo renewed, to almost 430 plus will go home. To ndiko gi okoulo ni koro ikao jopuonj ikete pesa moro matin sama wawueli ipuchulo jopuonj siling 17,000. 17,000 ni ema ng'ato dwani okombo got. Kupet bende dwaro ni chenro mar somo mag junior secondary school koro gole skundego mag primary ka itero e skundego mag secondary. Kosa kao JSS ikete primary school. Onge infrastructure primary school ka, onge classes malonge primary school ka, work environment ja okchal mar jo secondary. Nikech adieri gima timore sani, jopuonj madi kony yore gite learning areas 14 nitiere secondary school to gionge primary school sanyo. Jopuonj ma osebedo ka puonjo e junior secondary school e yor kojolo, wanyo gisebedo ka gitiyo matek, kata kamano, omenda ma ichulogi to koro tin mokalo. Gikwayo piny owacho mondo koro ket lokruok madwarore e sekta no mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ero kamana nya George Juma lipod George no bende matero wa yumo kongo. Cheno maro Oimore kata kamana somo kuom dok mabende wuoro kanyo. Ramogi TV an baba twins maro onjinyo amor kod Ramogi TV kaka otero medical camp ne jodak machula mfangano Nyasach Polo ting na umalo. Ero kamana nya baba twins an Susan Atieno kawuok Awendo Ramogi Ler. Happy birthday Ramogi TV amor ga kodupile masara singa marwang neno West Kanyamkago kani umoja tu. Ero kamano Saram an David Makemo aka Otieno Small an Ramogi kawuok Yadh Ngima Suna East Migori County. Hayo mabene jolendo kod joneno tema Ramogi at 2 to Migori ubiro karango gene ni owinji kendo gibiro neno ni Migori oko chako we oko Jabez Ramogi Ler. Happy birthday wakawiyo matin waduogi weche mathoth. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie point na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Mtu wangu, imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tena.
Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Machiegni kendo nyako Ramogi jatend piny William Ruto yango ni Afrika ni kod nyalo matiyo kod yore mopogore e kedo gi lokruok mar kor lwasi ka okadho kuom chenro kaka omenda mar kedo gi lokruok kor lwasi kaachiel kod tiyo gi lony manyasani e geng'o lokruok mar futo mar kor lwasi. E kinde rwako lendo mar singo mar omenda bilion 30 mag dola mane ochiw kod pinje UAE, jatend piny ne okwayo mondo chak rang pinje Afrika kaka mago matiyo kod lony manyasani rito kor lwasi. Kamano bende riwruok mochung' ne kedo kod lokruok mar futo mar kor lwasi kwayo jotelo e pinje Afrika mondo obed akicha kod ka omenda kowuok e pinje mosedongore ma ok romre gi kethruok mar kor lwasi ma pinjego kelo ei Afrika. Needs and the failure to invest in our burgeoning young generation is no longer a tenable proposition. We cannot afford to neglect the immense potential or ignore the pressing needs of a continent on the cusp of transformative growth. Turning Africa into a green powerhouse is not just essential for the continent, it is also vital for global industrialization, decarbonization. Going forward, clear, actionable roadmaps for implementations are required. In turn, these call for a unified global effort to mobilize the necessary capital for both development and climate action. We have a choice, really, to leave a mark in the world. And our leaders are here. We want to challenge them that let us be bold. Of course, we need massive adaptation finance. We need loss and damage finance. But they should not come at the expense of doing what is most important, emission reduction, the phase out of fossil fuels. Wadhi kaunti Kisumu kama 10 county no kotelnegi kod ngire Peter Anyang' Nyong'o yango ndamo mag dongruok ma osego e sekta mopogore tok higa achiel ma osekawo e kom kaka gavana mar kaunti no nyaka ne yiere kendo e tielo mar ariyo. Minisita Dhiambo miyo waler. Kar saa 8 mar odiechieng' e laro mar kar tiegruok ma Tom Mboya e boma ma Kisumu. Picha mako gavana Nyong'o kapangore kod apisas manyiso ni oikore kaka jalweny mar yango okang' mag dongruoge ma osetimo ne jopiny e higa achiel tok ne yiere kendo e komno. Kane otwak e mbele jod bura matin ma Kisumu kod jopiny, Nyong'o oyango ni e sekta mar thieth osedhi maber anyoto e weche duoko piny kwan thoe mag mine mayach, nyithindo manitie bwo higni 5 kendo sani atamalo 84 mag nyamreche bende medo chwalo weche thieth bedo mayot e gwenge kaluwore kod sirgi tiegruok mag lony manyasani magisebedo ka giyudo. Notably, we are recording a reduction in maternal mortality by about 30%. From 495 to 343 per 100,000 live births, and child mortality from 54 to 39 per 100,000 live births, with the under 5 mortality reducing from 79 to 63 deaths per 1,000 live births. Through strategic collaboration with partners, our commitment to completely digitalize the community health system continues. Notably, 84% of community health workers are now digitally empowered. E sekta mar pur, oyango ni kaka yorno mane chiemo pacho ka osebedo ka otiyo machiegni kod duol mochung'ne rango weche mag medo ndhadho e lai mar pur mar tiego jopur e wi yore mabeyo mag pur makelo yuto mabup. In a bid to scale up existing interventions around productivity, our government is working closely with the national government's National Agriculture Value Chain Development Project to increase market participation and value addition
for targeted farmers in select value chains in our area. My administration has prioritized 5 value chains, including, as you saw in the documentary, chicken, dairy, tomatoes, cotton, and rice value chains that have been validated at the national level. Additionally, the national government has hired 45 supervisors at different levels and 600 enumerators to help in the farmer profiling exercise in Kisumu County. E sekta marapida, pod gin gi geno ni apeni duto ma Kisumu nyaka e gwenge ibiro losi kaka owinjore. Ka oyango ni nyaka sani telo mokwongo mar loso apeni go osechopo ata malo 85. Bende en gi geno mar neno ni gwenge duto ma Kisumu obiro yudo stima chopi 2030. We remain committed to the promise and will not relent in our efforts to make roads in Kisumu fully motorable to improve accessibility and service delivery. Phase 1 of this project is 85% complete, with 5.8 kilometers of the road already tarmacked. Gavana Nyong'o bende omulo dongruoge e sekta kaka mar somo, alwora, tuke, limbe, tudruok e kind mamoko ka osingo mar berogi kaka dwarore. Bang'e ne osidho ayanga chenro mare mar dongruok mong'ith mong'ere kaka CIDP mar 3 mochano chwalo ne jopiny e higni 4 modong' godo e telo. Enatie bongo baba minyonyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Oganda modak e chula mfangano kod alwora mare e kar chung'od bura ma Suba North ne oyudo chenro mag thieth ne tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Thieth ni mane otim nono maonge chudo ne obagi kod Ramogi TV manie bwo kambi mar Raw Media Services kosire kod jokanyo mamoko. Ma en achiel kuom chenro mar Ramogi TV ne oketo ne joneno mage kaka yor dhialo higni 2 mar bedo e yamo. Ali Abich nigi mathoth. Kar thieth ma Sena level 4 ma udore sub county ma Suba Central miche gi miche mag jopiny ne omolo mar yudo chenro mag thieth tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Chenro mane obagi kod Ramogi TV nono maonge chudo. Jopiny ne ochako moloko gwen mar yudo chenro mag thieth kane gipango lainde maboyo mondo giyud konyruok e chenro mar Ramogi TV ne obago mar duoko erokamano ne joneno. Higni 2 nyaka ne Ramogi TV chak bedo e yamo. Jalos chenro maduong' e kambi mar Royal Media Services Latifa Gunjiri manotelo e chenro no osingo ne joneno mag Ramogi TV ber mathoth. We are very happy and we salute all the professionals who have come out to support this day, from the medical professionals to everybody who is here. The turnout is amazing. We didn't expect this kind of a number, and we were shocked that quite a number actually spent the night here to tell our viewers, keep watching us, keep watching Thumdagmo, Choti, Penj Laktar, Pulgio Hala, all of them. We have a lot in store for you. Moko kuom tuoche mane lakteche kod jochiw thieth mamoko rango ne oting'o tuo mar malaria, tuo mar presa kod mano mar sukari, tuo mar nyamuoda e kind tuoche mamoko mosebedo ka chando jopiny e chulano. Ka chenro mar chiwo thieth nono ne jopiny maonge chudo bende ne osir lwedo gi jokanyo mamoko. An kaka Brookside Dairy ne waneno ni ber mondo wasir Ramogi TV nikech ma station marwa mosebedo kamiyo oganda wa information kendo gi puonj mabeyo ma wan kaka joma tijwa en tich mar chak. Waneno ne sama gini thieth mar oganda kaka watimo sani Sena Health Center ni. Chak en gino ma muhimu ne kata jatuo kata ng'ano ma ok tuo. We are happy because they have invited us to bring our students also to take part in their camp. I have brought so many students with us here, and they are providing services to the members of the society. KMTC is a very important partner of Ramogi, because Ramogi helps us to sell our products. Wan watimo gimiluongo ni HIV and testing services. And ka wagone jo Ramogi erokamano kuom miyowa support kendo wayudo oganda maduong' ahinya e odiechieng' ma kawuono. Wa ebo migawo mar LVCT. MSF today is here doing screening for non-communicable diseases, and mostly the non-communicable diseases that we screening today is hypertension, diabetes, and sickle cell disease. But we're also looking at other conditions such as epilepsy for patients who come with epilepsy, and we are able to link them to care.
Chenro ma chiwo thieth nono maonge chudo mane Ramogi TV obage chulano ne oywayo nyaka oganda mowuok oko mar chulano ka jopiny mane oyuoro mondo thiedhgi ne opuoyo mokalo Ramogi TV kuom teronegi chenro mag thieth nono maonge chudo ka giwacho ni gisebedo ka gineno pek mar yudo thieth machiegni kodgi e chulano. Andhiwa kana winjo lendo ni nogola mondo mi abi kech an gi tuoche machanda mana paro ni ka jo Ramogi osebiro ka tang'eni gidhi thiedha nikech an gi sukari, an gi blood pressure, an gi arthritis kaachiel gi ulcer. Koro namor ni kaka asebiro kani kata wang'a bok nen maber. Abiro ni mondo ayud thieth. Koro wan wago manero kamano un jo Ramogi TV utimonwa maber mondo wayud thieth. Wadak kama rach kama oningo wayud thieth kaka ubiro ni. Wan wagoero kamano kabisa. Koro an gima wacho. Tienda na ema chama to giondinga mona wuotho maber nyaka lwete na te. Koro wagoero kamano kuom thieth mukelonwa mondo wan mangodo kony. An ka wuoyo mar tuona an gi tuo mar diabetes chando chunya to gi yamo kendo tiende na kuta. Agonu ero kamano kuom biro mfangano. Wani mfangano ka uneno gode kaka chalo, uneno gi wang'u kaka piny chalo, en piny marach, piny masani kiloso. To ka sani ni Ramogi bendo biro wayude, wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber, wan gi sani wan gi Ramogi ka okelonwa dawa yen nono ma ibro chuowa kendo ibro miwa, sani wabro winjo maber. Ne en fungruok maduong' mokalo ne jodak e chula mfangano kod alwora mare mosebedo ka ni kod tuoche mopogore opogore dendgi bang' ka Ramogi TV kelonegi chenro mag thieth nono e osiptal mar Sena Level 4. Ma en chenro mar Ramogi TV timo mar ingo higni 2 nyaka nochak lendo mage achiel kachiel yamo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jadolo ma coach Paul Mackenzie ong'ad ne twech mar dweche 12 kaluwore kod ketho mar bedo kod studio mar loso sinema maonge kod lesen mar tich. Jang'ad bura maduong' e boma ma Malindi Olga Onalo bende ne omede twech mar dweche 6 kaluwore kod nyiso sinema go e tipo mar Times TV ka apisa mane ochung'ne nono timbe Mackenzie bang' twech bende ne owacho ni ok onego miye thuolo mar chulo fwai moro amora. Onalo ne oyudo Mackenzie kod ketho mar bedo kod studio kaachiel kod nyiso sinema go e Times TV maonge kod lesen mar tich kowuok KFCB. In light of the foregoing, I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness, and the fact that he indeed learned his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. In addition, indeed it is true that the long-haul effects on the viewers of the unauthorized content are grave and have tumultuous effects in the long run. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Piny owacho osingo chulo jotije posta duto kochopo giko mar dwe ni. Jotijego nobago ng'anyo ka giywago deko mar osachgi kuom maromo dweche 5. Jatend migawo mar tudruok Elido Walo wacho ni maromo milion 500 oseket thenge mar chulo jotijego. Among the issues we have discussed the whole of this morning include but not limited to the challenges faced by the Postal Corporation of Kenya with regard to its financial status, liquidity issues, and most importantly, salary arrears for staff. We want to confirm to postal workers wherever they are. We have sat with the CS and the Postal Corporation, Postmaster General and the team, and they have assured us that they are waiting for payment of more than 500 million that will be channeled. And I'm happy the CS has confirmed and assured us that he has given a caveat to ensure money that is paid to Posta will be paid to salaries.
Saa 3:38 wadhi e yweyo machielo aneno ka ote donjo kairi kodemo kaya chungi kanyamkago. Happy birthday Ramogi TV. Aneno ka gi odhiambo mende nyiswane uriri koni ubire karango. Jo Migori oramo ne gido Ramogi TV Migori. Ramogi ler baba dogo Kevin Wood Nyobas bar Olengo. Erokamano ni amor gineno Ramogi TV an James Ndisi kan gi baba Dan Gombe mama na Maslin kawuok Uyoma Ndigwa Ramoya. Erokamano Patricia Auma na manyien Ramogi kan Karangi Kiambu County. Happy birthday Ramogi TV. Chope uru Migori bende Mawod Mubachi ma Samo Simba ja Uyoma Mirando Ramogi ler kendo chopo na eyo makare. Ramogi Androzi kabiro kawuok Madhare North. Ngono manyasayo bed kod First Lady Mama Lydia Nyakisumu. Happy birthday Ramogi TV amor kod Simfros ambe agombo ni chieng moro abede ine. Erokamano ahinya. Okiwacho ni nyingi nga anasan kuok nyakat paponditi Ramogi ler kabisa. Happy birthday. Erokamano ahinya. Wadhi e duka matin waduogi weche mamoko. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinda kwa venye mimi nimeshinda. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Fuenyo chuny kitwa. Ang'omiyo yie ni chako mana mine. Dak ne chake yie chwo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi no duong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Tiene korgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tim Kenya matugo tuke adhula jotugo ma yawuoyi ma igni piny igni 18 notieko tuke mag grube mag Sekafa gi loch bang' rodho tim ma Somali gonde 4-1 alap ma Bukungu kaunti ma Kakamega. Somali noyudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Hafid Habdi mana bang' dakika 19. Kenya noredo i tugo kendo yudo gol mapiyo dakika mar 25 kokalo kuom jatugo Humphrey Aroko. Dakika 3 bang'e Kenya noyudo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Stanley Omondi mane otero tugo yweyo ka Kenya ni mbele gonde 2-1. Humphrey Aroko nomedo gol mare mar 2 e dakika mar 66 kapok jatugo Masulu Aldrin Kibet tieko tich ne Kenya bang' loyo gol mogik e dakika mar 74. E tuke mag lig ma pacho kae ni Posta Rangers omako thuolo mokwongo e tuke adhula lig maduong' pacho ka tielo mar 13 mag tuke gi ibiro bagi e pewe mopogore opogore. James Opondo miyowa mathoth. Tielo mar 13 mag tuke adhula lig maduong' okayo ka klab mar Posta Rangers biro rwako klab mar Nairobi City Stars e lap ma Machakos. Posta omako thuolo mokwongo gi points 25, point achiel bele joloch nyadi 20 Gor Mahia. Kocha mar Posta John Kamau nigi geno ni gibiro dhi nyime gi duoko maber e lig kata odoko ne giyudo liet kowuok kuom klab mar Kogalo. The only pressure that we are having is working to achieve our objectives. So the 1 point lead, I think we can still make it even a bigger margin. Yeah, because we have the potential to do so. So I think the second place team has more pressure than we have. We're just going to take 3 points. That's our aim. They are a good side. We respect them. But I think we prepared well this week. The morale in the team has been good. And I think we're just going for the 3 points. Nairobi City Stars komachielo mako thuolo mar 10 gi points 15 bang' tugo tuke 12 e lap mar Raila Odinga Stadium County ma Homa Bay. Klab mar Shabana biro rakore gi klab mar KCB FC Chiko. KCB noloyo klab mar Murang'a Seal e tukgi mokalo kalocha biro kedo gi thuolo maber e liga. Kikosi kyote kiko tayari kwenye selection, so nadhani ni kurudisha tu performance. Kama tuwezi kuongeza ile performance ambayo tuliifanya juzi katika mchezo wa Murang'a Seal, then tusipunguze. Kila mchezaji arudie ile performance ambayo alikuwa nayo ama jaribu kuongeza kidogo. So nadhani hiyo ndio itatupea uwezo wa kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Klab mar Gor Mahia biro rakore gi Kariobangi Sharks chieng' Jumapili e lap ma Machakos Kanzoia biro rwako Sofapaka e lap Masudi Stadium. Polisi biro pango Murang'a Seal ka lap ma Buhungu biro bago tugo e kind klab mar Kakamega Homeboys gi Bidco United. James Opondo, Ramogi TV. Tim mar okapu jotugo adek onegi koni kidieny mar Wakeini oloyo tugi mokwongo e tuke mag pinje Afrika e alap ma Cairo International Stadium. Kenya noloyo tim mar Benin points 21-14 ka tim mar Yowuoyi nologi tim mar Benin points 18 kuom 16. Tuke gi dhi nyime nyaka tarik 3 dweni ka joloch biro ng'ado tiko mar yuore tuke mag Olympics higa manyien. Wadhi nyime kama riwruok matayo tuke mag hoki pacho ka komakore gi riwruok matayo tuke gi pinje duto bedo kod winjruok mar gero alap ma City Park machal mare osebedo marach kuom higni mathoth. Kano wuo seche mane gitimo limbe alabno, jakom mar riwruok matayo tuke hoki pinje duto Tayab Ikram nolero ni gisetimo romo gi jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba kendo bedo gi winjruok gi sirikal ma Kenya kaachiel gi riwruogno biro chako gedo mar alabno.
Kochakore higa manyien korka kore jakom mar riwruok matayo hoki pinje Afrika Sif Hamed nosingo ni bang' gedo mar alabno rumo tuke madongo biro duogo Kenya ka ma en okang' mar duogo tuke mag hoki e rang'iny mamalo e pacho ka. Looking at what we went through yesterday and what they have seen. And I think after this tour, then we will sit down and look at the technicalities with the technical man. We promise you these facilities will very soon back to be one of the best in Africa. And the international tournament will back to Kenya hockey and the rest. It's up to Kenya Hockey Union. We will now do the follow-up, and that's let's have work together and have a well-advanced, up-to-date, and very high-performing infrastructure, which includes a top-level, most recent advanced hockey pitch. Ramogi walore gi kanyo kata kamano wawinj moko kuom doko bende wuoro Ryan Stanley kaya gwasi suba Ramogi neno maler kendo waoro mos ne waywa Florence Atieno kod nyithinde Ned kod Joel e dala ma Nairobi. An Ronald Mandhiwa ojode unga school Ramogi ler babadogo. An Steve kowuok wiye tek wan neno Ramogi maler ka wan gi nyaminwa Rose Mike gi Denise. An Bravin kowuok e boma Nairobi kama iluongo ni Molem Height. Bende adwaro ni mondo achop kama Josephine Jos gini nitiere e sani Ramogi TV to bende agombo bedo jafwambo weche. Kamano Bella ka an katito Ramogi ler mosna baba wa John Osegi nyaminwa Awuor Karai. Eriko Demo kaya chunga kanya mkago Ramogi TV ler wan kagi Jakom Odhiambo Omindi agombo uogoko ikony pinyo. Luoch jaoko from Katito amor gi Ramogi TV baba uketa kita serikal tesre nyaka Ramogi sadek gi dakika 50 walero chenro mar Oimore. In mani ka uthuolo mari mar bedo kodwa chenro ni erokamano. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno.